The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles and, to maximize retention, consider listening several times. Le secret du tic-tac. Depuis qu'il était retraité, Monsieur Bernard passait ses journées à bricoler dans son modeste atelier, entouré du doux tic-tac des horloges et montres. Autrefois horloger de renom, il appréciait désormais la quiétude de sa vie en ville. Un après-midi pluvieux, alors qu'il fouillait dans une boîte d'objets anciens dans son grenier, Bernard tomba sur une magnifique montre de poche antique. Son boîtier en laiton était finement gravé de motifs délicats, et ses aiguilles se déplaçaient encore avec un mouvement lent et régulier. Avec soin, Bernard remonta la montre et écouta son carillon familier. En admirant la beauté de son artisanat, il remarqua un petit loquet presque invisible le long du bord du boîtier. Intrigué, il appuya dessus, et à sa grande surprise, un compartiment secret s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un vieux morceau de papier, usé par le temps, orné de symboles mystérieux et portant une courte note écrite dans une écriture élégante et ancienne. La note évoquait l'existence d'une société secrète et mentionnait un complot oublié depuis longtemps, capable de modifier l'équilibre du pouvoir dans le monde du temps. Au début, Bernard fut perplexe. Pourquoi un tel message serait-il dissimulé dans une simple montre de poche? Sa curiosité grandit vite et l'emporta sur ses hésitations. Il passa le reste de l'après-midi à examiner les symboles et à tenter de déchiffrer la note. Le message crypté parlait d'un « pacte des gardiens du temps », un groupe secret dévoué à préserver la véritable histoire du monde ou une histoire modifiée et dissimulée depuis des siècles. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Bernard resta éveillé, le regard fixé sur le tic-tac régulier de la montre. Dans le silence de sa chambre, il sentit que cette découverte n'était pas anodine. Il décida alors d'en savoir plus sur cette mystérieuse société. Avec un mélange d'excitation et de crainte, il se résolut à se rendre le lendemain au bureau local de la société historique, espérant y trouver des archives ou des documents pouvant éclairer l'existence de ce groupe secret. Le lendemain matin, Bernard emporta la montre de poche et se rendit dans un modeste bâtiment qui abritait la société historique locale. Il expliqua sa découverte à Claire, une archiviste sympathique et passionnée par l'histoire de la ville. Intriguée par l'objet et par la note, Claire consulta d'anciens documents et photographies. Dans un registre poussiéreux datant du début du XIXe siècle, ils trouvèrent une brève mention des « gardiens du temps » qui se réunissaient secrètement pour protéger des artefacts historiques rares et des documents susceptibles de révéler des vérités longtemps enfouies. Pendant des heures, Bernard et Claire discutèrent des implications de leur découverte. Pourrait-il être que la montre de poche appartint autrefois à l'un de ses gardiens? Et quel complot la note évoquait-elle exactement? Ils décidèrent de poursuivre leurs recherches ensemble. Au fil des jours, le duo suivit une série d'indices disséminés dans de vieux courriers, journaux intimes et cartes anciennes. À chaque nouvelle découverte, le complot se révélait plus complexe. La société secrète voulait préserver la véritable chronologie de l'histoire, contrecarrant les distorsions imposées par les puissants. Bernard ressentait une force nouvelle en travaillant sur ces énigmes. Ses mains expertes, habituées à manipuler les rouages et ressorts, prenaient désormais un sens différent, comme si le tic-tac de la montre appelait à l'action. Pendant ce temps, Claire, avec son œil averti pour les détails historiques, réussit à reconstituer une chronologie qui suggérait que la société secrète avait autrefois exercé une influence considérable sur les événements politiques et culturels, avant de disparaître mystérieusement. Un soir froid, alors qu'ils étaient réunis dans la bibliothèque de la société historique, entourés de vieux livres et sous la lueur tamisée d'une lampe, Bernard et Claire parvinrent enfin à déchiffrer un passage clé de la note. Ce passage indiquait l'emplacement d'un lieu de réunion secret, une tour d'horloge abandonnée à la périphérie de la ville. La tour, autrefois symbole de la puissance industrielle, était maintenant en ruine, ses engrenages silencieux et son cadran envahi par le lierre. Déterminés à découvrir la vérité, Bernard et Claire se rendirent à la tour. Sous un ciel chargé de nuages, ils gravirent les marches effritées et pénétrèrent dans l'intérieur poussiéreux. Au cœur de la tour,
Dissimulée derrière une brique décousue, se trouvait une petite boîte verrouillée contenant plusieurs documents anciens et un médaillon finement gravé. Ces documents détaillaient la mission des gardiens du temps, protéger l'histoire de la réécriture par ceux qui détiennent le pouvoir, afin de préserver le véritable passage du temps. À cet instant précis, Bernard comprit que l'héritage des gardiens du temps n'était pas un simple mythe, mais un appel à la responsabilité, celle de préserver la vérité et d'honorer le passé. Il se sentit profondément lié à cette société secrète, un lien qui transcendait le temps et même sa propre retraite. Avec l'aide de Claire, il décida de partager leur découverte avec un cercle restreint d'historiens de confiance, espérant que la véritable histoire serait enfin révélée. En quittant la tour d'horloge ce jour-là, le tic-tac régulier de sa montre semblait murmurer une promesse à Bernard, celle que, même dans l'obscurité du passé oublié, la vérité finirait par émerger. Ce petit objet, simple en apparence, avait ouvert une porte vers un monde de secrets et de responsabilités que Bernard n'aurait jamais imaginé. The ticking secret. Ever since he retired, Mr. Bernard had spent his days tinkering in his modest workshop, surrounded by the gentle tick-tock of clocks and watches. Once a renowned watchmaker, he now enjoyed the quiet rhythm of his small-town life. One rainy afternoon, while rummaging through a box of old belongings in his attic, Bernard came across a beautifully crafted antique pocket watch. Its brass casing was intricately engraved with delicate patterns, and its hands still moved with a slow, steady beat. Bernard wound the watch carefully and listened to its familiar chime. As he admired its craftsmanship, he noticed a tiny, almost invisible latch along the edge of the case. Intrigued, he pressed it, and to his amazement, a small secret compartment opened. Inside lay a faded piece of paper with mysterious symbols and a short note written in an elegant, archaic script. The note hinted at the existence of a hidden society and mentioned a long-forgotten plot that could change the balance of power in the world of time. At first, Bernard was puzzled. Why would such a note be hidden in a simple pocket watch? His curiosity, however, soon grew stronger than his hesitation. He spent the rest of the afternoon examining the symbols and trying to decipher the note. The cryptic message spoke of a covenant of timekeepers, a secret group dedicated to preserving the true history of the world, a history that had been altered and suppressed over the centuries. That night, unable to sleep, Bernard lay awake thinking about the mysterious discovery. The ticking of the pocket watch seemed to echo like a heartbeat in the silence of his room. He decided that he must learn more about this hidden society. With a mixture of excitement and trepidation, he resolved to visit the local historical society the next day, hoping they might have records or knowledge of such a group. The following morning, Bernard took the pocket watch and visited the modest building of the Historical Society. He explained his discovery to a kindly archivist named Claire, who was intrigued by his story. Together, they pored over old documents and photographs. In a dusty ledger from the early 1800s, they found a brief mention of timekeepers who had met in secret to safeguard rare historical artifacts and documents that could reveal truths long buried by the powers of the past. Bernard and Claire spent hours discussing the implications of this discovery. Could it be that the pocket watch was once owned by one of these secretive timekeepers? And if so, what was the plot that the note referred to? They agreed to continue their research together. As days turned into weeks, the unlikely duo followed a trail of clues scattered through old letters, forgotten diaries, and faded maps. With each new discovery, the plot grew more intricate. They learned that the society believed in preserving the true timeline of history, countering the distortions introduced by those in power. Bernard felt a strange sense of purpose that he had not experienced since his active years as a watchmaker.
His careful work with gears and springs now took on a new meaning, as if the very ticking of the pocket watch was a call to action. Meanwhile, Claire, with her keen eye for historical detail, began to piece together a timeline that suggested that the hidden society had once wielded considerable influence over political and cultural events, only to vanish mysteriously. One chilly evening, as they sat in the Historical Society's library surrounded by old books and records, Bernard and Claire finally deciphered a key part of the note. It revealed the location of a secret meeting place, an abandoned clock tower on the outskirts of town. The tower, once a proud symbol of the city's industrial might, now lay in ruins, its gears silent and its face covered in ivy. Determined to uncover the truth, Bernard and Claire set out for the tower. Under a cloudy sky, they climbed the crumbling stairs and entered the dusty interior. In the heart of the tower, hidden behind a loose brick, they discovered a small, locked box containing several ancient documents and a beautifully engraved medallion. The documents detailed the Society's mission: to protect history from being rewritten by those with power, ensuring that the true passage of time remained intact. In that moment, Bernard realized that the legacy of the timekeepers was not merely a myth but a call for responsibility, to preserve truth and honor the past. He felt a deep connection to this secret society, a link that transcended time and his own retirement. With Claire's help, he decided to share their findings with a trusted circle of historians, hoping that the true history would finally be revealed. As Bernard left the clock tower that day, the steady ticking of his pocket watch seemed to whisper a promise that even in the shadows of forgotten time, the truth will eventually come to light. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.